enraizada, é uma coisa estranha. Onde ser jovem é muita confusão, muita informação, já os hábitos enraizados. É complicado, não se explicar, porque antes não era assim, mas a idade, olha. E também esta fase que eu estou a viver, é uma fase muito difícil. Não sabe tudo, claro, eu tinha muitas saudades tuas e coisas e não sei o quê, mas não consigo desligar. É difícil para mim, sou uma pessoa muito complicada. Está University of Hospital in London. Que outro? Pois todos nós temos as nossas limitações. Esta gente que duerme llega a casa y se mañana madruga por ellos, ¿cierto? Depois também tenho tentado dar apoio à minha mulher, porque ela com o marido está tão mal. El primo parece que nunca. Adorava Es nascer nuevo assim, también. mas é o que é. Bueno, Se conga diz que eu passo a vida a lutar contra a minha essência. É aceitar. É aceitar e saber conviver. Ah, ya estoy llegando. Bueno, voy en el bus. No, que Dios te bendito bus. E vai-se mudando com o tempo. A 10 minutos, a 10 minutos. Quando uma pessoa abre guerra a ela própria, é muito complicado. Acaba por cair Vale, no conflito. con gusto. Lo que haga falta. É aceitar. Agora é que eu percebi que é imigrante. Esta tristeza que trago foi de vós que recebi. E é verdade, essa tristeza que trago é imigrante. Pois é. Eu sou um bocado triste. Vale. Vale, Liz. Tchau, tchau, beijinho. Não é que seja triste, mas sou um bocado triste. Eu que me conheço como gente, sempre senti assim uma nostalgia desde criança. Agora se fosse uma coisa, ninguém diria que eu era assim. Tinha muita necessidade de chorar. Hoje em dia já não consigo chorar. She's interested, but just estás a gosto, faço mesmo, só de chorar esta sensação. Mas quando estou com gosto, vem sempre de volta. Pois. Não consigo. Quando estou com gosto, Manได้2ลูกอ่ะ não é que não gosto, é com gosto. Claro, claro, claro. É assim, um dia, não é? Às vezes também sinto mais solta quando não tenho aquela coisa, aquela Yo no puedo ir a esta canción. นี่ตกมาจะได้ดูออกจากหัวไม่ได้ coisa eu sei. I said yes. And after she said no, and I eu vou lhe dar ajuda.
tổ một cái chỉ tổว่าตาสิตัวนั้นต้องงงมั้ยถ้าใครมีเนาะคืออะไรบทสวดเหรอชิโตซ้ำสองรอบนะชิโตว่าตาน่ากลัวเลยสวดว่าอะไร Say check it how much is. See by own hand. Good please. This is the one. Check how much. แต่ว่าแต่ว่าอยู่แข่งไหน Is it yours or his? Record this please. Bon, tu n'as pas accroché. Is it different? Recorded. This time. You don't have any other question? No, I know. It's like mine. Like mine. No, this is. Yesterday, are you using the phone? No. The same size as yours? Yeah. Exactly. Wash it one time and use it. Wash it nicely for me now. Adidas. How much? Adidas. Adidas your trainers give you New styles, huh? But everyone run now in the Adidas. It's very like you see this one is very classic. which one? Not classic. Like classic, like chic. When you say chic, it's new yes. It's still no. But this one is not Adidas shoe. It's not. It's office. Office have every. But then first time I was never seen. I Yes, can. man. Yeah, I was there. With a group. No, me and mine. Again, Ben close to say something. We were late. I told you 5, half 5 I finished yesterday. I reached home half 6. It was late. But they're printing at 7, they close it at 1. There's one nice Turkish restaurant. Kebabs. No, I don't know. You were thinking only for eating. It's good. Much it is No. Yeah, but not the closest shop in Florence. I think so. Now, go there to make you crazy to see the place in Then Iran. we come back. We'll come back. Then we come here. There you go. In the office. Office? You wanna go? It's good, yeah. Like, unbelievable.
neighbors in Albania. Very nice people. Husband, wife, and poor. And you will be all will be like you. You know, Albania. Albanian person. He's Albanian, but he lives in Kosovo. You say it's English but live in Manchester. Two different countries. So, No, now These guys, look at his face. Look at his face. you can say very good. Yugoslavia also? Ora, what is it? Show me the place you are from Newcastle. You are not in, you are from Newcastle. It's like this. Eh? Mi sembra cambiato. It's not this time. You know, they have you. Yes. How come these words? When you come into Albania, he finds This language came from here. it's Word coming came from here. Yeah. When you come to Albania, I know. Truck. Someone. I know to give you words, more words, and then you come here. It's coming. Something. Nice. Do something to factory. It's coming out. It's coming. It's coming something like that. Coming there. Then, cut less, get something there. One words, split it in the parts houses. Then, cut it, cut, and then place. Place, you put it when it's something is soft. Okay, it's very, very sensitive. Captain. Captain is in Albania. Captain, this is captain. He's also a captain. Yeah, most of the time. It's a prince. No, the Turkish one. It's not good, very good. If you go to some but go in the shop and find it Rizareng. Turkish But because more good, let's say the Imam Abdullah, this Imam, I say, the Imam make the Rukba of the Juma, or they say Macedonia, they say, Imam, they give the Imam. But me, I don't like it Ramadan, because everyone sleep. maybe they like this way. And they can do more. To be in life, not to be asleep. Here with us, This is the one last time. Hadi gel, hadi gel. I'm gonna be late. You know what I'm saying, man? That's why I told you to go there. Sometimes now people like Hannah used to work on change. Sì, ti pare? L'hai fatto o altre volte no? Sì, anche tante volte no. Non l'hai fatta la multa? No. Da farlo per San Mimare. Sì, devo fare lei.
ciekawego się dzieje? Po prostu park. Tam coś niby było, że tam można wypowiadać się, nie? Swobodnie. Tu jest na rogu, ten róg, który tu po lewej sala Aston Martina. Po lewej będzie Dolchester Hotel, jeden z najprostszych londyńskich hoteli. Nie kawałek dalej. Prawie śmieszna rzeźba na tym. Każdy widzi to, czym myśli. Ciekawe. To jest ładne. No, w sumie jakbyśmy wysiedli na tym przystanku następnym, to jesteśmy u króla w Buckingham Palace. Jak chcemy przy tej pogodzie, możemy wysiąść i zobaczyć. Tak, to tak zrobimy. Idę powiedzieć do tyłu. Dobra. Però vince su 6 azioni. Magari la scelta della fotografia non lo sposta. Chiede di vedere tanto Vittoria stazione. Quindi ti devi ricordare un po' di si sa, it's all right. Finish the mass, mga katiyan. This is the Cathedral Church in Westminster in Victoria. Dito na naman ako sa Victoria line. Kanina nagbasa ko, pero ngayon mag-train ako para mabilis ako makauwi. So dito na lang ako kasi ito is ang Victoria line. Victoria. Ang lapad-lapad nitong Victoria na to. Alam niyo mga kachimbari, ang ganda ng boots niya. I like. Yan. Gray and black. I like it. See? I like that. What's up mga kachimbari? Nandito ako. Nakita niyo ako ngayon. Ayan. Anyway, nahanap ko yung Victoria.
Victoria. Ghost Way. Street tayo mag-Itingo. Kasi hindi ko alam kung saan. Basta Victoria, may nakalagay doon na Ghost Ride. So, galing ako pala ng simbahan. Napakatapos lang. Bumili ako ng food. Tapos itong sabi, dito daw pupunta ng dito. Dire-diretso doon. Ayan, ang dami na naman tao. Ayan, dami na naman tao ng kasimbahan. Kaya, mapadami. Ayan. Flat blue. Ayan. Dito ako mauna kasi ito yung Victoria. Ayan. Mind the gap, please. Ayan, tingnan. Ayan, kadami tao. Mind the gap, please. Mind the gap, please. Mind the gap daw. Oh! Nakakatakot siya. Due to the wet weather, please take care in and around the station. So, Would customers please use the full length of the platform? dito ako. Kasi, maraming tao. Please stand behind the yellow line. Anong nakasabi doon? Hanapin ko muna. Anong nakasabi kaya doon? Warren Street. Okay. Dadaan ako ng Warren Street. Mga kajimboy. So, dito ako tatayo kasi parang makasakay ako. Makaupo. Ayan. Pero tatlong ano lang naman. Tatlong 3 minutes lang. 1 minute na lang. So, makakauwi na ako. I'm going to call my husband that I'm going to it. Ayan. Hello. Around the station. Would customers please use the full length of the platform? Please stand behind the yellow line. Yung train parating na siya. Would customers please use the full length of the platform? Please stand behind the yellow line. Service calling at all stations to Walthamstow Central. Please stand behind the yellow line as the train approaches. Use the full length of the platform and let customers off the train first. Ayan, nakakatimbori yung University Hospital ng London. Ang laki-laki niya. Hanggang sa likod pa yan. Nakakatimbori. Pag lumiko yan, mabibigyan. Hindi siya liliko doon. Ayan siya. University. Diretso pala siya. Hindi pala siya kagaya ng 390 na doon siya dadaan. Iba pala yung way niya. Now I know that's... Now I know. Dito pala siya. Diretso pala siya. Dito siya dadaan sa bahay ng kaibigan ko. Ituturo ko yung bahay ng kaibigan ko, mga kachimboy. Time check is 6 something na. 7 something, 7. 134.
7 p.m. ng gabi, pero may liwanag pa rin siya kasi nag-i-spring na siya. Pero dati pag winter, alas 4 pa lang, wala nang liwanag dito. Ayan daw ang dating ano daw yan, hospital. Pero ngayon parang wala nang tao. Parang St. Pancras Female Orphanage. Ay, nagiging orphanage na pala siya, mga katsimbari na yan. Yan, tingnan mo. Ito po ang London. Yan. May traffic din. Ang daming traffic dito. Ayan, kung may basura sa Pilipinas, may basura din sa London. Ayan, may pulis. Ang iingay. Sino kayang hinahabol nila? Ang lalaki ng mga building dito, mga katsimbari. Alam niyo ba yun? Ang tagal na nitong na. Ayan mga katsimbari, ang building. Yung building na yan. Yan. Diyan, yung Martin. Yan. Diyan ang kaibigan ko. Nakatira. Tagal na yan dyan eh. Ano yan? Train station yan ng Sampangkas. Malaki kasi yan eh. Sana nandito yung pamangking ko si shoutout kay Lovely. Kay si Abel. Kasi ang dami niyang mga opportunity dito na maging ano siya, maging engineer. Kasi ang daming nagre-recruit dito. Alam niyo pa mga katsimbari kung bakit ako nagkuha ng 134 not 135? Kasi gusto kong kumain ng Domino's Pizza. Nag-gravy ako ng Domino's Pizza mga katsimbari. Wala akong mabilan. Kaya sumakay ako dito. Mag-iikot-ikot ako dito. Kung may makita akong Domino's Pizza sa Camden Town. Dito pala kami kumain mga katsimbari. Dapat dito, dapat ko natuloy yan dyan sa Azora na yan. Ito. Azora. Azora. Dyan dapat kami kakain. Nung 12 kasi birthday ko. Kaso kinancel nila kaya kasi maraming tao. Tamang-tamang tapos na yun ng ano. Katapusan yun na. Ano ng morning fundraiser. Katapusan ng Ramadan. Kaya ang dami nila daw tao. Kaya kakain lang kami mga 1 oras lang. Hindi nga ako pinastansil ko. Ayan. 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 Ito. Pwede ba? Kunti lang tao nila. Kasi Italian yata yan. Italian restaurant. Wala pa ako so far nakikitang pizza. Nandito na tayo sa Camden Town. Walang Domino's Pizza. Nag-gravy ako ng pizza. O tingnan niyo mga babae. Ang lalamig. Ang lamig pero ito ang Camden Town Friday. Ay hindi, Saturday pa lang yun. Saturday. Bakit walang tao? Kasi sarado na sila. Sarado ng lahat, pero doon maya-maya. Yan. Marapit yan dyan. Walang Domino's. Oh, dito yan na.
Ang lalamig pero grabe. Yung iba sanay na sila sa tumbayan sa lamig. Ako hindi ko kaya. Mamamatay ako. Wala pa rin ako nakita Domino's Pizza. Sinasabi ni ni Teresita na ito dito kami kumain nag-coffee. Yung beacon na yun. Wala talaga. Kentish Town doon. Papunta doon is Candle Town. Papasok. Mga katsimbori, bumaba ako dyan sa 134 kasi may nakita akong Domino's doon. Ayan. May Domino's ako nakita doon, mga katsimbori. Kaya bumaba ako. Alam mo, last year pa ako nag-crave ng Domino's Pizza. Ewan ko, hindi naman ako buntis. Ay, dito lang pala sa Kentish Town. Kasi ang sabi ni Kulot, sumakay ka sa 134, baka may Domino Pizza doon dyan sa may Kentish Town. Bumaba ka. Tama nga siya. Mayroon na. Oh my God, thank you. Ayan. So, first time ka dito. First time ko dito, mga katsimbori, naglakad sa Domino's Pizza. First time ko nagpunta dito. Ay, ayan, nasaan na siya? Domino's! Nahanap kita.